안녕하세요. 이번에는 인천 중구청 주위 거리 풍경을 그려보려 합니다. 인천 중구청 주위는 일본 조개지였기 때문에 주위를 둘러보면 일상에서 보는 주위 환경과 다른 모습에 눈이 즐거워지는 장소입니다. 어반 스케치를 즐기는 사람들에겐 보물섬과 같은 장소입니다. 그중 한 거리의 모습을 그려보려고 합니다. 거리를 그리는 것은 생각보다 난이도가 있습니다. 하지만 어떻게 구도를 잡아야 할지와 투시도의 기본 원리만 알고 있다면 꽤나 괜찮은 그림을 그릴 수 있습니다. 이 사진을 분석해보면 교차로에서 많이 보이는 1소점 투시와 2소점 투시가 같이 보이는 것을 알 수 있습니다. 두 개를 같이 섞어서 그려야 한다는 것이죠. 구도는 교차로의 독특한 건물을 중심으로 그려야 하기에 가로 3등분, 세로 3등분해서 중앙 부분의 건물 그림을 그리고 윗부분에 하늘을 표현하기로 하였습니다. 거리를 그릴 때는 수많은 건물이 만들어내는 복잡한 선과 서로 다른 색상 건물 마감재가 복잡하게 얽혀 있어 있는 그대로 그리면 지저분한 그림이 될 수 있습니다. 여기서 자세히 표현하고 싶은 부분과 그렇지 않은 부분을 구분하여 경중을 두는 것이 보기 좋은 그림을 그릴 수 있는 방법입니다. 저는 이 그림에서는 색상을 자세히 표현하고 싶은 부분에만 적용하고 그 이외 풍경은 단색의 무채색으로 명암 넣는 정도만 칠하는 것으로 마무리하였습니다. 잘 지켜봐 주세요. Give me butterflies when you smile and it feels so good. I just can't hide. I wanna hold your hand but I get too shy. Just me and you. What should I do? You give me butterflies. Oh, what a surprise. The thought of your kiss as the people walk by. I'm just dying to ask. Wouldn't hurt to try. Just me and you. What should I do? Take my hand, we're gonna go to Central Park as friends. Lie under blue skies, sunshine, a bottle of wine. Talk about our daydreams, hey it seems we're kind of alike. Wave our hands at every single airplane in the sky. Under blue skies, sunshine, a bottle of wine. Talk about our daydreams, hey it seems we're crossing the line.
Let's go to Central Park, you'll break